Okay, so Awais Alhamdulillah sihat. Tempat saya hujan Dania. Sini panas madam. Okay, lagi terus keep on respond di kelas dalam meeting chat. Okay, so teacher tahu you all ada. Right, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good pleasant afternoon Tuesday morning today afternoon. I bid to all my beloved student H2P5. Okay, hoping this afternoon you all in a good condition. Alhamdulillah. Okay, apa pun weather outside there. Okay, Pang pun sihat. Yes, good Pang Okay, teacher harap everybody in a good mood, right? Okay, so before we proceed to what we plan, like what teacher planned today, okay, we're going to discuss or briefing about your practical test. Okay, jangan terkejut. Tiba-tiba, madam, apa ni madam? Okay, okay, do not worry. Just tarik nafas dalam. Okay, Kaisar 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 suka ke marah ke? Right, okay. So Caili, Danu Cikgu harap you all boleh check 25 orang. Cikgu rasa Burhan pun dah ada kan? Filza, okay, Uzaifah, Haikal, Farina, okay. So cikgu jemput anak-anak Haikal untuk bacakan doa. Jom. Tengah cari pen padat, tengah cari pen. Okey, so jom anak Haikal, kita baca doa dulu sebelum kita mula. Haikal, tak nak join cikgu? Tak nak join Kaisar? Lain tak macam sangat. Lain tak okey sangat. Okey, alright, okay. So jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa sya'alaina min hazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih anak Haikal di atas doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan doa tadi akan memberkati majlis kita pada petang ini. Alright, so hoping kelas make sure you all sambil-sambil tu sementara kita belum start ini, make sure you all sign up your attendance. Hopefully by 5 o'clock everything will settle. Okay, so Kaisar nak cakap apa-apa before teacher start? Merahnya gigi kamu tu. Okay, so jom. Kaisar, cikgu semula tak dengar? Tak ada. Tak ada nak cakap apa-apa? Okay, so kelas I hope slowly you all dah increase your percentage for get ready yourself to come back to KMNS, right? Okay, actually like Danu nak datang daripada Muar ada boleh datang lagi ke? Johor sekarang pasal berapa kelas? Johor sekarang pasal berapa? 2, madam. Orang Johor respon. Orang Johor pasal berapa dah orang Johor? Pasal 2, madam. Pasal 2 lagi, okey. So Negeri Sembilan dah pasal 4. Nak tak nak you have to come back juga, okay. So hoping you all dah slowly dah set in your mind kelas So maybe you terkejut. Alamak, okay, madam kenapa pula tiba-tiba jadi praktikal ni Praktikal test minggu ni. Okay, so this is what happened ni kelas Okay, because Negeri Sembilan already move to fasa 4. Okay, so BNKPM dah decide Negeri Sembilan dah kena 100% fully open Okay, so like teacher now all the staff and also all the lecturers, we are now 100% hadir bertugas as usual. Okay, just waiting for you all around 18 October. Okay, so that means Laura, Elsa, siapa lagi yang jauh-jauh ni? Filza Farina. Farina orang Terengganu ke kan? Okay, so you have to get ready your mindset kelas Okay, you have to set ready, dah boleh packing sikit-sikit dah tengok apa nak bawa, right? Okay. So that's why we have to bring forward your practical test. Okay kelas yang kawan lain kamu still ada lagi yang college lain ada yang masih lagi online. So their practical test will be held after break. Okay, so because you are that break kelas that break you all dah balik ke college matrikulasi Negeri Sembilan.
So teacher nak you all aware that you are going to do your practical test earlier. Okay, so tadi cikgu dah bagi dah share the date Okay, so Enrupang, bila tarikh akhir kamu kena submit all your all your lab report. Ingat tak lagi tadi? Ingat tadi tulis dalam chat ke Okay, tarikh akhir cuba tengok. Okay, kita tengok siapa perasan tak perasan. Tarikh akhir penghantaran ataupun your lab report. Okay, so belum ada segi lagi Pang, okay? Tak dengar? 8 Oktober. Yeah, 8 Oktober. Yes, easy good Okay, Kaisar 8 Oktober, Enrupan 8 Oktober. Okay, so keep on tulis dalam meeting chat kelas supaya kamu ingat that date. Okay, so please save that date in your calendar. Okay, so hoping Awaish and all my students do not get stressed, right? Okay, slowly you absorb. Okay, Elsa okay, 8 bulan 10. Okay, this week memang kelas you have to settle your assignment, your biology assignment, which will be held this Saturday. Okay, after that the following week juga you akan kena siapkan juga you punya poster. Okay, so do not worry too much. Slowly kita buat sama-sama kelas Right, okay, so that's why like teacher mentioned, okay, because you are going back to Kemenes welcome to Kemenes Elsa. Tak nak Elsa kena datang juga Negeri Sembilan get ready. Right, okay, so bersyukurlah nanti bila you dah sampai ke Kemenes nanti everything will be settled dah for biology. Okay, tugasan settle, practical test settle. Okay, so you just focus for your UPS 3. Okay, and then UPS 2 pun settle 5 bulan 10. Semua minggu depan ni kelas 5 bulan 10 lah. Apa tu? 2nd October your online class, online task. Okay, task 1, task 2, task 3. 5th October if your what class? UPS 2. Am I right? Okay, and then 8th October is your last date to submit your lab report and also your photo still photo procedure. Okay, so that is all happen Okay, today dah 28. Alright, okay. So take it today. Okay, briefing teacher ni kena buat kelas standardized. Okay, so as teacher mentioned just now, okay, from the date okay, kalau kamu tengok tarikh kan, cepat dulu kelas kita pergi pada tarikh dulu. Okay, teacher already share this date to you kelas So minggu ke-10 starting from yesterday until this Friday okay, all the lecturers must do standardized what we call as a taklimat, meaning briefing kelas taklimat ujian amali kepada semua pelajar amali oleh pensyarah amali. So ini adalah carta alir skop kerja. Okay, atau carta alir proses kerja that we have to follow. Okay, kalau tak nanti pihak pengurusan kena kelas So apa saja proses pengendalian pengajaran pembelajaran dia ada its own flow chart. Okay, so that's why minggu lepas cikgu dah brief kali pertama tu rezeki kamu kelas So everybody macam wah excited kan bila nak buat ni tiba-tiba cikgu kata jangan buat dulu kan. Okay, the reason is why that time last week okay, college kita, pengarah kita kelas sedang minta hantar request untuk BNKPM to make it early for your practical test. Jadi tunggu arahan rasmi semua ding dong. Okay, and then hari Khamis tu baru dapat tahu kelas last week. Alright, okay, Khamis dapat, pagi dapat, petang mesyuarat. Okay, all the lecturers we have to sit together and meeting, and then we come out with this decision. Okay, so the flow chart is like this. Okay, so please make sure you bear in mind class this is a very important date for your 25% marks. Okay, so taklimat ujian amali cikgu sedang buat ini wajib. Okay, keperluan yang kalau tak buat nanti di pihak cikgu akan dipersoalkan. Okay, so please listen carefully. Okay, and then bila kamu dapat soalan kelas soalan adakah standardized? Yes. Practical test, okay, soalan adalah standardized. So the question will be released this Friday. Okay, 1st October 5 o'clock after you have complete your class. Okay, kelas pengakhiran surat ujian amali serentak online
kepada pelajar di mana, yes, of course, like teacher mentioned earlier, Google Classroom is our official medium. Okay, class Okay, and then followed by after you have received your standardized ujian amali, soalan ni kelas all the question, so you can start dah tengok what is the requirement of the question, and you all dah boleh start to doing the experiment. Okay, minggu ke-10 hingga minggu ke-11. So start first this Friday 5 o'clock until towards the end of, okay, janganlah kata 8 bulan tu kamu nak buat kelas 8 bulan tu dianggap is your last date to submit your laporan amali and your photo procedure. Apa itu photo procedure? Mana perginya video Okay, Awaish, apa? Okay, mana pergi video ni? Mana pergi video? Okay, video, because kami selepas kelas when we discuss during the meeting, most of the lecturers agree that we choose to submission for your lab assessment is in the term of photo procedure. Okay, class but you have to do the experiment, but you don't need to submit your video, but you kena buat photo still atau photo still procedure that your submission. Okay, so 8 April kelas please save the date. If someone ask teacher, boleh tak cikgu nak delay, the answer, the question is macam ni okay, cikgu buat no, okay, cannot kelas Why? Because this is the official exam. Okay, kalau like exercise, yes cikgu boleh, that is my part, but this is standardized because right after 8 October, okay, we as a lecturer we have to do a moderation. Okay, kami have to sit again and moderate, okay, moderate and review your mark scheme, okay, and then we have to start marking, okay, with the control of mark scheme. Okay, so that's why teacher now all get the idea. So briefing ini very important for you kelas Okay, ada soalan nak tanya? Okay, cikgu bagi pada kelas. Anyone? Kelas ada soalan nak tanya? Okay, okay, Kaisar tak ada soalan. Okay, jom nanti kejap lagi cikgu tanya Kaisar pula Alright, so let's go to discuss. Okay, alright, just get ready Okay, so Faizuddin, Muhammad Faizuddin ada soalan? Burhan ada tak tu Burhan? Danu Burhan ada? Okay, so Danu? Burhan ada tak tu? Burhan ada? Tengah tengok ni madam. Tengah tengok. Okay, so please make sure Chan Chaili bantu juga Burhan bantu juga Danu untuk lihat. Tadi cikgu rasa cikgu dah call, dia dah join tadi. Okay Burhan, okay, hoping Burhan is here. Alright, so let's start what is our briefing and what teacher would like to taklimat kepada kamu kelas, brief to you kelas about your practical test. Okay, so ujian amali SB015 which is atau what we call a practical test, and luckily bersyukur pada Tuhan kelas we have already, like teacher mentioned before this, okay, out of the 3 experiment, alternative experiment will be chosen. So they have decided experiment 6 will be chosen as the ujian amali practical test kelas Okay, so isolation of DNA have been selected. Right, okay. So like teacher mentioned, make sure class, okay, please be serious with this ujian amali because kat sini ada berapa? Ada Aida Aslina? Aida Aslina, berapa contribution for ujian amali kamu? Markah ni ialah? 15. Okay. Ya, 25% kelas 25%. Okay, out of your 60%. Okay, your PB 60% my dear student 60%, okay. So out of the 60% dapat datang dari mana? 25 from your ujian amali. Okay, your ongoing task sekarang ni, your assignment 15. Okay, kelas 15%. So dah jadi berapa? 40 and your UPS is 20. Okay, so it's a very important for you. Okay, kelas 60% of your PB So 25% contribution from this practical test. So please be serious, okay? So that's why this afternoon, our class this afternoon is very important. Okay, so for your ujian amali, there will be 2 parts. Your lab report 50%, okay, and as well as your lab work assessment. Okay, so actually this is the second time. Okay, I believe that you all dah get familiar with it, dah tak risau, dah tak takut First time itu ya. Okay, but after cikgu review all your videos, okay, alhamdulillah most of you
get the, dapat the idea, okay, actually that follow saja all the step that given, okay, of course you all akan dapat full marks. Cuma certain procedure je, okay, yang akan menjadi penentu between your marks between you and your friends, okay. Alright, so lab work assessment this time, okay, you no need to submit in term of video, you are going to submit in term of photo still. Okay, so kalau last before this cikgu ada minta Nisa buat Google Form So today cikgu nak minta cikgu request Teban Raju lah Teban Raju untuk buat Google Form. Teban Raju boleh dengar cikgu tak? Okay, Boleh, Teban madam. Raju Okay, so this is all the step class that you can see in home based experiment class Alright, okay, so this is actually how you're going to do it. Okay, tetapi Pang Pang selalu tanya ni, perlu gambar ke, gambar kamu ke? Ya. Okay, cikgu nak you include your picture because you tak tahu tangan siapa yang buat eksperimen tu Okay, ini bukan cikgu saja decide kelas Okay, this is already agreed by all the lecturers from the biology unit after we have a meeting last Thursday Okay, kejap kita tengok cikgu punya. Okay, alright. So next, tempoh menjalankan ujian amali oleh pelajar, like teacher mention tadi. Okay, starting from this Friday. Rasa Friday tak sempat lah klien, pukul 5 kan? Right, okay. Then until 8 Oktober. Tapi kalau you sempat, go ahead. Tapi tak nak nanti sampai your parents terganggu pula kelas Okay, please make sure you pilih masa yang sesuai because you are going to use a few apparatus. Kena pinjam apparatus mak kamu juga kat dapur tu. Alright, okay. So you can plan starting from today kelas Right, okay. 8 bulan tu I think tak sempat. Ada kalau you nak buat eksperimen 8 bulan tu more to actually your final touch. Okay, kalau boleh hantar early lagi awal lagi bagus. Okay. So mula menjalankan ujian amali, then you merakam foto prosedur semasa pelaksanaan amali. And then you start to write your laporan amali. Okay, within this date class 1st to 8 October. And any question, Zaifah? Boleh Zaifah Okay, Zaifah tak stress Okay. Okay, and then 8 Oktober is the tarikh penghantaran. Okay, kat sini where you going to submit your lab report class laporan amali and your photo procedure. Okay, everything in the Google Classroom like teacher mention. Okay, nanti cikgu akan siapkan tapak dia and then you submit Okay, so apa kerja Teban tadi? Teban dengar tak Teban? Teban cikgu panggil Teban ni. Hello Teban. Hello madam. Okay, so Teban, apa yang Teban kena bantu cikgu? Teacher nak Teban sediakan Google Form. Okay, yes ni. Google Form, either your friends, okay? Teacher nak tengok you all nak guna Words ke atau nak guna PowerPoint to to submit your photo, your still photo in order to describe your procedure. Okay kelas Okay, so bersyukur now you need to prepare video. Okay, you just prepare still photo where the still photo is a compulsory attachment to show the procedure and the experiment. Okay, kalau Hidayah Nadilatul Hidayah, kalau ada 15 prosedur, ada berapa gambar kamu kena attach? Hidayah? Burhan ada madam? Okey Burhan Ya, Burhan alhamdulillah sihat. Thank you Danu. Hidayah, kalau ada 15 prosedur, ada berapa gambar kamu kena attach? Hidayah, boleh on mic tak? Kalau dah tak boleh on mic, cikgu tanya Farina Farina. Okay, kalau ada 15 prosedur, okay, how many photo still that you have to submit? Hello. Okay, Farina, where are you? Farina? Farina letak dalam ni? Ya, madam. Okay, kalau ada 15 prosedur, how many photo still that you need to submit? 15. Ya, 15 compulsory attachment. Okay, thank you Farina. Okay, you have to compulsory attachment to show the procedure in the experiment. Okay, so nanti Teban after this teacher nak minta Teban create a Google form
and invite teacher as a editor as well Steven, so that nanti cikgu boleh juga edit ataupun juga boleh access your friends nak pilih words ke ataupun app PowerPoint. Nak tulis, nak pilih nak using words or using PowerPoint in order for you to attach all your photo procedure to explain to explain the procedure and experiment. So soalan cikgu Chang Chaili, still photo ini nak dapat berapa markah Chang Chaili? How many marks to get this still photo? How many marks Chang Chaili? Chang Chaili, berapa markah kau dapat ni still photo ni? Chang Chaili tulis dalam meeting chat ke? Burhan boleh tulis apa ni dalam meeting chat? Dalam meeting chat Burhan tolong tulis. Burhan. Please say something. Chang Chaili, berapa markah kamu nak dapat daripada gambar prosedur ni? Chang Chaili Chang Chaili ada tak dalam ni? Hello. Ada, Chang Chaili, right, 10. Dania tulis 10, betul? Chang Chaili 10, betul? 10 markah. 10 markah, betul? Bukan 15? Nurin Azika? Yes, madam. Chang Chaili, yes, madam. Chang Chaili, Dania kata 10. 10 ke 15? 10 ke 15 kelas? 10 ke 15? Dania kata 10. Filza? Nurin Azika? Mana orang ini? Hello? Sorry madam, I can't hear clearly. Berapa markah kalau still photo? Still photo berapa markah Chang Chaili? You all can, yang lain boleh dengar cikgu tak ni? Kelas? Ada yang boleh, ada yang tak boleh, madam. Ada yang tak clear suara cikgu So hoping you all, Kaisar dengan cikgu Kaisar Kaisar lain power Kaisar pakai guna apa ni? Guna Unify Unify. Desuk ni kan? Still photo ada berapa? Elsa, Chang Chaili 10 juga. Bukan 15 ke? Kelas 10 ke 15? 10 ke 15? 10 ke 15? Faiz? 10. 10 ke 15 Faiz? 10. Macam tak confidentnya 10, 15. Yes, Faiz 10. So, kelas, all my dear student, cikgu tengah tengah briefing apa ni kelas? Cikgu tengah briefing your lab work assessment dulu. I'm now, cikgu sekarang ni tengah start dengan lab work assessment ni kelas 10%. So walaupun kalau teacher mention just now kelas walaupun you ada 15 procedure, but your still photo consider merangkumi all, ada 15 procedure still photo kamu itu, kalau you confirm semua ada, confirm you akan dapat full mark. So 10 marks So this is actually, we are now, you are listening to my briefing about lab work assessment. Lab work assessment 10%. Kelas so lab work assessment yang sepatutnya kalau sebelum ini masa eksperimen 3, you record a video, but now we already decide for your practical test, we use still photo, no video. To be fair, so nanti Teven akan buat Google Form, teacher nak survey juga, you all nak pilih which format. Sama ada you nak submit in term of words or in term of PowerPoint. The reason why, because teacher nak tengok nanti how it works dalam Google Classroom. In order for me, which one is more easier? Your photo tadi in term of words ke atau in term of PowerPoint?
right? Atau in term of PDF. So for the time being, Tevon buat dulu buat dulu Google Form, okay, for your friends to choose, okay. Alright, so still photo, right? Again, cikgu tengah buat apa ni kelas? Kaisar, sebutkan. What is my briefing now? My briefing is about Kaisar? Pasal still photo sama ada nak Still photo tu refer to what? Tadi ni lab lab report ni. lab work. Lab report tu yang tulis. Kelas jangan okay? Ada dua sekarang Your Amali ada dua. Lab report is your written, okay? Written lab report, okay? Lab work assessment is your doing, your experiment, your alternative experiment. So teacher now start explaining about lab work assessment 10%. Okay, so how you nak submit in the term of still photo. Okay, dalam still photo itu a few reminder teacher would like to remind you on. Okay, first about your apparatus. Okay, kalau from our previous experiment 3, okay, ada juga yang tak label dia cuma sebut tapi sebab video okay lah okay, you tunjuk contoh bottle of water, okay, that one because you sebut dalam video then teacher boleh bagi markah kelas but now you are presenting the apparatus in term of diagram atau in term of photo, so you have to label all the apparatus. Cikgu ulang sekali kelas you must label all the apparatus. Kalau tidak kat situ kamu dah kena tolak markah. So must be label all your apparatus. Okay, so these are all the apparatus that teacher already, we have already discussed last week class where you're going to use blender atau mortar and pestle atau ziplock bag ni another kalau kat rumah ada lah kelas okay, tapi blender like teacher mention last week minta izin ibu kamu your mum, okay. Farina minta mak boleh tak adik pinjam blender mak blender mahal tu, okay. Okay, so then beaker or container, and if you still remember cikgu cakap container yang transparent di kelas so that nanti you boleh capture your capture your result, okay, atau your observation, because nanti when you submit your lab report cikgu tak nak you lukis tangan di kelas macam our pre-lab module yes, you can just sketch the diagram, okay, but this time, okay, kali ini you have to use transparent container so that you can submit the real photo, okay, for your observation, okay. Okay, kalau dalam beaker, mesti kita beaker mana dekat rumah cikgu, beaker ini just to inform you, this is actually kalau buat dalam makmal. Okay, so the reason why kita tak buat bila you all buat di college class they will be different. Okay, nanti kamu je buat kat college and then suddenly your friends buat kat rumah so nanti the result will be not that because di makmal, okay, you have a proper apparatus. Okay, so tak fair untuk kawan kamu yang di rumah so that's why kita bawa awal you all punya practical test. That's the reason why kelas so please make sure you be dynamic. Okay, so container beaker ni dalam makmal, okay, container. Kalau you all masih ingat last week cikgu ada share your senior using muslin cloth yang warna hijau tu kan kain okay, so muslin cloth tu kalau dalam makmal tapi kat rumah sekadar kamu guna strainer pun dah cukup baik dah kelas, okay. And then clear container like teacher mentioned just now transparent or clear container, okay, kalau dalam makmal boiling tube lah, right, okay, boiling tube kalau mana ada kat rumah kan, okay, so you just use clear container. I think knife, okay, kat makmal pun kita guna knife. Cutting board, okay, you have to pinjam your mum right, and then suitable measuring apparatus like previous experiment 3, okay, you need to have this suitable measuring apparatus and also spoon, so you have to label all this, okay. Alright, so ada isu tentang apparatus, cikgu nak siapa ni Laura, okay Laura, Kaisar ada 10 kod still photo tak nak kod Kaisar kena confident still photo 10 markah. Okey Laura, ada soalan untuk apparatus? Ada isu tak? Kat rumah rasanya ada kan? Tak ada isu Laura? Wani? Awatif, are you okay? Tak ada. Okey Awatif duduk mana? Awatif duduk Sabah kan?
Selain pada siapa? Selain pada Laura Sarawak. Siapa yang Sabah? Awatif Awatif? Okey, ada Awatif orang mana Awatif? Batu Pahat, Pak Batu Raja. Pahat, cikgu silap pula. Siapa orang siapa yang Alia Izzati, Auni. Okey. So jom ke kelas done with that. Okey, tak ada masalah tentang apparatus. Now we go to material. Material ni yang I'm quite concerned about di kelas Okey, nombor 1 hari tu siapa yang buat Kaisah kan? Sorry. Yang buat Google Form itu. Siapa yang buat Google Form untuk ni tu catatan cikgu Nisa Okey Nisa Okey itu Nisa dah buat Google Form. So you all dah boleh pilih kelas that one tak ada masalah. Okey cuma itu that's why bila dia discuss di kelas that's why kita tak buat potato. Itu kan kamu dah buat potato kan so potato agak keras. So better you pilih, you choose soft fleshy fruits, okay, for your material. Okay, again, like teacher nak emphasize kelas mesti label. Okay, again, whatever you do mesti label lah kelas okay, kiwi ke, banana ke, papaya ke, tomato ke, mango kalau kamu nak mango pun okey. Kaisar kalau durian taklah Kaisar kalau Kaisar nak buat sendiri itu kemudian itu ingat lagi durian kamu. Okay, and then my dear student ice cheat 95% alcohol. Okay. Last during the meeting, okay, a few lecturers raised up a issue with class Okay, first issue, do not buy a non-alcoholic liquid hand sanitizer. Itu liquid dengan itu kan cakap minggu lepas kelas jangan guna liquid atau apa betul kelas? Satu lagi? Saya tak tahu yang cikgu punya liquid yang cikgu ada ni, yang ni cikgu tunjuk itu kan. Ini apa kelas? Hand sanitizer yang itu cikgu tunjuk ini. Yang liquid tu cikgu tinggal dalam kereta. Okay, so liquid mesti guna liquid. Okay, jangan beli yang non-alcoholic lah mesti beli yang alkohol. Kalau non-alcoholic confirm tak jadi. Okay, because you all dah tahu itu alkohol, chill alkohol, dah lah alkohol. Kena chill lagi kena sejukkan dulu okay kelas Okay, in order for you to separate ataupun another to precipitate the DNA, the clump of DNA molecule from the fruit mixture kelas Okay, so that's why you need to use liquid and also alcoholic. Okay, ada that's the first issue alcoholic bukan non-alcoholic. Okay, second issue liquid dengan apa tu cikgu dah cakap last week Okay, second issue about hand sanitizer. Right, okay, susah nak cari 95%. I know kelas Okay, ada tak siapa lagi yang dah cuba cari hand sanitizer yang 95% tak kelas? Okay, so try to find about 80% pun okay. Okay, 80% try kelas Tapi kalau tak ada sangat pun 75% tu kita try lah kalau boleh. Okay, so tapi sebaiknya the best result is 95% alkohol. Okay, ataupun kalau kamu ada rubbing alkohol seperti spirit, then okay. Right, okay, kalau apa tu, pang kalau pang ke tavern ke kalau ada apa, kalau ada what to say tu, tu kalau kat rumah kamu ada, kamu nak guna, then okay right, tapi for my Muslim, then kita go for liquid hand sanitizer. Bukan mesti alkohol bukan non-alcoholic, right? Okay. So and then ada isu tak untuk point 2? Point 2 ni cikgu paling risau itu Ini banyak juga discuss during the meeting. Okay, between us Okay class, is there any issue for liquid hand sanitizer? Madam kena sejukkan Yeah, of course. Apa berlaku kalau tak sejukkan? Itu kan kita bincang pada pre-lab module. Lihat balik our discussion during pre-lab module. You will find the answer kat situ. Okay, you have to be berapa jam? Itu berapa jam Chang Chaili? Atau Aida Adina ingat tak? Kalau nak sejukkan berapa jam? Berapa jam itu? Ingat kita? 4 jam Okay, 4 jam. Okay, kamu kena sejukkan 4 jam, 4 hours So that means kalau you nak buat nanti hari Sabtu, let's say Saturday,
Okay, right after your assignment, online assessment, your online assessment for assignment, okay, 11 o'clock tu, okay, let's say right after your online assessment, you nak buat, so that means before your assessment tu, you start, lepas subuh tu, you boleh letak, atau pukul 6 pagi ke, okay, make sure kamu label kelas ni, nanti adik kamu tengok, nanti aiskrim soda pula kan, right, okay, pesan okay, for those yang ada sibling lain, okay, make sure pesan ke adik-adik kamu yang kamu nak buat eksperimen. Okay, so this one is actually your liquid anesthetizer yang perlu disejukkan, okay, in order to get the best result. Okay, so ice cube pun boleh. Kalau kamu tak nak sejukkan, you boleh guna ice cube. Tapi still, you have to leave about 45 to 1 hour juga. Okay, kalau ice cube. Okay, apa-apa pun you rujuk balik pada home based experiment last week teacher discuss kamu kelas Okay, then dishwashing liquid like this one still the same. Okay, actually kelas all the material sama je from what we have discussed last week. Okay, cuma today cikgu brief again so that but now my briefing is more in term to guide you for preparation for your lab assessment. Right, okay, that means you kena buat ini supaya you dapat fulfill the mark scheme. Okay, and then the salt and the water. So this is all the material that required for your practical test. Okay, is there any issue kelas? Okay, teacher rasa kelas sans uliuk. Okay, yang kedua ni jadi isunya. Okay, pada 6 ni, yang kedua ni yang cikgu memang hoping you all, because this number 2 lah yang akan determine your result. Because okay, your liquid anesthetizer, especially kalau 75% ni kita tengok sejauh mana you all punya DNA boleh di-isolate. Ingat kelas ni objektif kita satu, last week kita dah bincang, okay, to isolate the DNA from plant tissue. Okay, so like teacher again di kelas like teacher mention, teacher sedang buat apa di kelas? I'm briefing about your lab work assessment. Okay, ataupun foto prosedur ujian amali. Cik ulang sekali kelas okay, foto prosedur ujian amali ataupun lab work assessment. Okay, you are going to submit in term of photo procedure kelas photo still, not in term of video kalau like experiment 3 before this. Okay, never mind, experiment 3 kamu itu dah jadi satu dokumen. Okay, dokumen diri kamu that you that you can share later on for your junior. Don't worry kelas okay, it will be forever untuk kamu. Okay, so for photo procedure ujian amali, this is what teacher need to remind you all. Okay, so make sure all my dear student, okay, please cikgu back kamu, okay, please bear in mind, okay, cikgu nak maklumkan ni cikgu dah maklum ni, kalau kamu tak buat juga, kamu kamu sebenarnya merugikan diri kamu. 10 markah 10 tau okay, which is free of charge je. Okay, Faiz kalau buat semua confirm, okay, kalau Faiz tak ada apa yang all the procedure exactly follow, submit and letak gambar Faiz yang cakap handsome dengan Faiz okay, cik tengok Faiz okay. So you akan confirm dapat apa tadi kelas berapa? Lab work assessment ulang balik Kaisar? 10? 10 markah. Tak ada ikut lagi Kaisar 10% okay. So make sure you ikut sepenuhnya prosedur pelaksanaan ujian amali. Mana nak dapat prosedur ni teacher? Okay, tunggu hari Jumaat ni this 1st October. Okay, this 1st October you all akan dapat the question. Okay, adakah dia berbeza daripada home based experiment? A bit je. Akan ada a bit je perbezaan. Okay, tak banyak because actually the procedure exactly the same, cuma akan ada satu procedure tu okay yang akan a bit different. Nanti hari Jumaat ni kamu akan tahu, okay? So what you need to do kelas, wajib Kaisar kalau dalam Islam wajib tu kalau tak buat apa jadi dia? Dosa. Dosa Cikgu tak ada nak jatuhkan hukum dosa kat sini Awais. Okay, nanti Awais kata apa cikgu ni kan, okay, wajib tu maksudnya okay, in order for you to get 10%, every step jangan tinggal gambar. Okay, even though kamu letakkan ataupun kalau you tengok a few step tu okay, buat je ambil je gambar.
tempek je gambar, letak je gambar, okay? As long as ada saja all the step, procedure step with label, okay? Dan nanti kamu akan pilih, nanti Taben akan prepare the link Google Form, right? Okay, so you all akan confirm boleh dapat skor 10%, right? Okay, pemakahan lab work assessment dibagi pada 3 bahagian ni kelas, okay? How? Okay, preparation. Macam mana cikgu tahu kamu dah prepare? Macam mana cikgu tahu okay, preparation kamu ialah where you label all your apparatus and material. Itu adalah preparation kamu. Okay, when you wear Haikal kamu pakai cantik-cantik, okay, pakai smart. Okay, aku nak semangat nak buat nak buat bukan exercise. Semangat nak buat practical test, itu adalah juga dianggap preparation. Okay, so where you can refer to this one class. Okay, teacher tadi kan already share with you the video assessment. Okay, kalau you still remember, okay, last experiment alternative 3, kan teacher ada tunjuk the class, the rubric criteria kan. Okay, so same goes to this amali. Okay, this amali class okay, so sekejap ya. Okay, this one. Actually tadi cikgu dah share dalam kelas? Dah share dalam Telegram. Okay, apa yang cikgu share tu samalah apa yang ada pada cikgu punya ni Okay, so this is what basically teacher akan lihat. Okay, that means C1. This is C1. C1 is before you start your experiment. Okay, meaning you have to wear proper attire. Okay, and then when you prepare all your materials that label just now class, that label and also well organized work area. So this one considered as your C1. Okay, and then your C2 will be the part B. Part B will be considered the C2. Okay, and part C will be considered C3. Okay, so back to my slide just now. Apa itu C1, C2, C3? Okay, C1 is your preparation. Previously teacher dah share dalam slide teacher, you have to label all your material and your apparatus, right? Okay, and make sure you include yourself in your your photo dalam your preparation. Okay, nak tulis tunjuk aku okay, teacher I'm ready. Tak kisahlah asalkan ada. Okay, Taben boleh Taben? Mizafika, Hidayah, Farina Okay, so then C2 ini adalah the main lah, the major one. Okay, C2 step dia mesti lagi banyak kelas because this is the major one, the handling experiment where you can get the result. Right, okay. And last but not least is your work area and safety. Right, ini juga you have to show how you clean up your table, okay, ataupun your work area. Right, okay, that is also considered as C3. So this is overall briefing, my briefing about your lab work assessment, okay, where you need to submit atau buktinya, okay, in term of photo. Okay, is it okay class for lab work assessment before teacher nak discuss the second part which is lab report. Okay, so tulis drop dalam meeting chat class So drop meeting chat, okay, Awatif, Wani, okay, Nurin Azika, Dania, tulis okay tak okay, okay tak okay, okay tak okay. Okay, Aida Aslina, yes, okay. Okay tak okay kelas Burhan, cikgu nak tengok Faiz, Awais, are you there Awais? Okay, Farina, Hidayah, Afika, okay, Filza, Kaisa, Danu, Laura okay Laura? Laura minum petang ke tu? Okay, Burhan, Taben, Faiz, Uzaifah, are you okay Uzaifah? Are you senyap je Uzaifah? Okay, madam. Okay, madam. Okay, Alhamdulillah. Nazif, Izzy pun senyap je hari ni. Okay, semua okay. Alhamdulillah. Right, okay. Kalau okay, now let's hear. Siapa panggil madam tu? Silakan anak anda. Madam, nak tanya. Ya, saya. Satu gambar tu satu page PowerPoint tu ke? That is up to you. Tu cikgu cakap kalau you kena faham memang dia okay. Siapa anak anda nak bertanya ni? Ilzah. Filzah. Kalau Filzah ada 15 foto, 15 okay. Actually kalau you get the idea like macam ni lah. Ini yang cikgu, ini yang you all boleh tengok dalam home based experiment kelas Sekejap kita tengok. Okay, kalau basically from my gambar, this one kelas ni. Oops, sorry.
Sekejap okey. Ni Filzah, kalau Filzah nampak ni, okay, this is how it shows lah. Okay, but ini hanya gambar cikgu nak setiap gambar tu you tuliskan prosedur dia. Maksudnya, tapi bukanlah the whole prosedur yang panjang tu. You just tulis, ringkas je. Step 1 ni, let's say ni, you kena blend. Okay, and then step 4 you, you guna scanner untuk pisahkan dia. Okay, and then you add macam tu. Jadi, kalau you still remember Filzah, back to your home based experiment. Kita tengok jap ini ialah tadi you cakap kelas you all boleh go through ni nanti kita kena tengok. Okay. Right, okay. So tengok pada our home based experiment 3. Okay, home based experiment 3. Kalau you all still remember last week kita dah discuss Okay, we have already discussed this experiment 3. Okay, ini nanti satu precaution kelas do not use gel based hand sanitizer ni boleh jadi satu precaution kamu Okay, so from your procedure home based experiment ni, okay, ataupun Fiza boleh tengok juga dalam dalam video. Okay, dalam ni cikgu rasa lebih pada words kan? Okay, dalam video yang cikgu dah share sebelum ni, you all boleh tengok kat situ juga. Okay, the step the procedure that shows. Ni macam ni contoh ni. Okay, kalau yang macam ini material apparatus tak label so you all kena label. Okay, this is what teacher means Filzah. Okay, this you can have the idea from your home based experiment. Okay, cuba kat sini letaklah step 3. So jadi kalau satu PowerPoint tu cikgu tak nampak nanti what is the step Filzah? Faham tak cikgu Filzah? Hello Filzah? Ya, madam. Filzah, cikgu dah terkeluar ni. Hello? Ya, madam. Hello? Uga. Kaisar, cikgu dah ada kan dalam ni? Cikgu ada Okay, so this is the idea of it Filzah? Okay, madam. Filzah? Okay, so that means dalam satu slide tu maybe Filzah, it's up to you how many foto yang you akan snap and then you arrange. Dia tak boleh satu. Jadi nanti 15 slide, nanti berat pun nanti file kamu besar sangat. Okay, you have to remember nak upload dalam Google Classroom pun cikgu takut tak lepas nanti. Okay, so cikgu terfikir Google Classroom nanti is it okay tak untuk cikgu nak marking nanti. Right, because cikgu nak macam itu video kamu cikgu download semua letak dalam YouTube senang nak access. Okay. This time Word ataupun PowerPoint nanti tak apa you pilih dulu. So then teacher akan decide tengok Okay, so how you going to submit, how you going to maybe PDF lagi senang kan? Okay, so that is for photo still. Okay, kalau tak ada isu, kita terus kepada lab report Okay kelas. Okay, now let's proceed to our lab report. Sebelum lab report, okay, ada siapa nak bagi energizer petang-petang ni? Ada siapa nak bagi energizer? Okay, hari tu kamu tengok baring uga Kaisah Okay, uga lagi uap. Itu ada semua apa kelas? Stop codon Okay, so lab work assessment settle. Okay, now let's discuss lab report writing lab report. Okay, so lab report kalau you still remember ada berapa kelas? Format dia? Format lab report semua mesti ada. Kamu tulis dalam meeting chat, you nak tengok Okay, tulis dalam meeting chat ada berapa lab report kelas? Format lab report ada berapa ataupun siapa nak sebut pun boleh. Aida Aslina ke, okay, Dano, Nisa, okay, Farina, Faiz berapa Faiz? Faiz. Pang? Berapa ni dari format dari report ada berapa? Kamu kena ada? The number of? 7. 8 my dear. Ingat 8 Okay, itu kan cikgu dah bagi ni last week.
Okay, so 8. So what are the 8 item? Okay, so again you start with title. Mana nak dapat title? Okay, make sure 1 Oktober nanti dah dapat soalan, kamu akan tahu dah title-nya. Okay, so lab report kamu mesti ada title kelas. Tak ada title, tak ada markah. Okay, first start with title. Okay, then kedua objective also given in the question this Friday, 1 October after 5. Okay, so objective mesti ada kelas. Yang 1, 2 ni senang, kamu salin daripada soalan. Okey, yang ketiga Kaisah, yang ketiga lab report format. Yang ketiga. Introduction. Cikgu cium Kaisah ni kan. Siap Kaisah Okey, kelas Abita sikit cikgu harap you all please kita lebih kurang today is 28 already. Okay, plus minus about another 2 weeks kelas Okay, 2 weeks lagi. That means minggu 10, minggu 11, minggu 12. 2 minggu ini cikgu harap kita akan really enjoy our online classes. But because after this, when you come back to KMNS, okay, there will be quite drastic changes kelas Maybe kita ni kelas, maybe cikgu kelas alright, kita akan split. Right, because because okay, Uzaifah kenapa agaknya kena split Uzaifah? Kita tanya kakak-kakak kamu dan abang senior kamu Uzaifah, Haikal, kenapa Laura, Miza? Jaga SOP, madam. Ya, jaga SOP Okay, kalau Banyak Uzaifah rasa student. dalam satu kelas kita ada berapa yang boleh muatkan kelas kita lebih kurang? Lebih kurang? Itu 20, madam. 20 ataupun paling selesa pun 17 lah. Okay, so that's why that means our class member is 27, split into 2 lebih kurang 14, 13 macam tu. Okay, so there will be 2 groups A and B. Okay, how it will conduct that is still in discussion among the top management. Okay, so lah kita 2 minggu ini just enjoy our online class right. Okay, nanti cikgu nak ada siapa yang terror sini buat gamification, bolehlah kita cuba buat gamification okay, so then you can have all the data and then we can keep the memory. Okay, Kaisar, bukan introduction Kaisar siap Kaisar, cikgu cium nanti ya cikgu cium. Okay, siapa nak cuba? Okay, lepas nombor 1 title, nombor 2 objektif, nombor 3 Laura ada tak tu? Danu, nombor 3 apa Danu? Ini cikgu dah bagi minggu lepas. Cuba tengok balik minggu lepas. Pre-lab module cikgu dah bagi juga dalam material. Yes, okay. Procedure, material tak ada tu. Kan cikgu kata okay, procedure terus. Material dengan apparatus tadi already given dalam your photo still. Okay, so you all skip material apparatus terus kepada procedure. Okay, so ulang balik Kaisar, nombor 1 title, Lepas tu 2 objektif dan 3 material dengan apparatus. Cium lagi kali kedua ni. Mana ada material apparatus ni? Okay, Kaisar kan cikgu bagi ni, nombor 3. Suka dia. Procedure, okay. Nombor 3 procedure. Kenapa dalam ini dianggap tak perlu kamu tulis lagi apparatus dan material? Because just now kan teacher dah tadi tunjuk kelas okay, your preparation kan tadi ada 3 assessment kan, C1, C2, C3, am I right? Okay, so you have already prepare your material, label, apparatus, label, that one consider dah dapat markah kat situ So in your lab report tak perlu tulis dah. Kan dah senang kerja kamu, betul tak? Okay, Chang Chaili Filza, okay, Khairunisa, okay. So procedure nombor 3. So how to where you can get the procedure class? Do not worry. Okay, dalam soalan nanti ada. Okay, kamu tak perlu nak memorize kelas nak perlu memorize all dalam home based experiment Okay, everything will be given in the question. Kerja kamu nanti buat je, follow exactly the procedure for your photo procedure class okay, to submission for photo procedure, and for your lab report rewrite balik dalam past tense. Itu je. Okay, so jangan buangkan rugikan markah kamu. Biasanya procedure ni senior kamu jarang tak dapat markah kan? Semua biasanya full mark. Okay, because dah ada kan, you just rewrite convert to past tense je. Okay, so the main nombor 4 ni. Apa dia nombor 4 ni Kaisar? Okay, result
observation. Okay, ini yang cikgu sangat sangat tekankan kelas So this will contribute high mark for your lab report. Okay kelas lab report kamu 15% Okay, 15%. Ulang balik semula Kaisar, berapa peratus? Lab report? 15%. 15%. Okay, so out of 15%, paling tinggi markah ialah pada nombor 4 dengan nombor after this, nombor 5 Okay, lepas ni kita tengok siapa boleh teka nombor 5. Nanti bila jumpa face to face, cikgu belanja lah Cikgu belanja kat kafe apa-apa aiskrim ke. Okay. Alright, so kita tengok sini 15% ini datangnya juga yang paling tinggi pada result observation. So apa yang kamu kena submit in your lab report, you have to insert the observation photo. Cikgu ulang sini kelas Foto, bukannya lukisan tangan. Okay, satu. And then on the photo itself, you must label. Cikgu ulang Dan label tu mestilah betul. Janganlah kamu label alkohol kat bawah pula. Okay, walaupun label tak betul pula. Label mesti betul Elsa Okay, so kalau you ingat lagi, cikgu ada apa ni? Ada tunjuk last week kelas Ataupun kita tengok senior kamu. Ada seorang kawan kamu dah buat dia dah buat, jadi cikgu boleh share lah kat kamu dia punya dia punya result. Okay, macam mana kamu nak label nanti kelas Okay, so ni nampak ni cikgu dah bagi format ni kelas format laporan ni sudah bagi dah minggu lepas. Okay, title, objective, procedure, okay, observation. Okay, so sekarang ini kita tengok kepada video Okay, so video assessment tadi cikgu dah tunjuk. Ini kejap, mana satu lagi video assessment, skema pre-lab. Okay, yang this one kelas Okay, so kalau dalam skema pre-lab, dia bagi gambar yang original macam ni. Okay, so ini dalam bentuk ini yang sama kalau kamu tengok macam cikgu punya senior kamu tu kelas So alkohol atas kelas, alkohol atas, okay, and then the DNA, right, and the sieve liquid. Okay, ini adalah your fruit the sieve liquid fruit. So you have to, this is the example, you kena attach your photo in your lab report. Okay, ada soalan tak kelas? Ada isu tak? Cikgu ada satu lagi nak tunjuk ni, kawan kamu ada buat ni. Sekejap ya. Ni eksperimen 6. Eksperimen alternatif, mana gambar dia? Okay, so ada kawan kamu seorang dia dah buat video. So ada result dekat ni cikgu nak tunjuk. Okay, boleh nampak tak kelas? Okay, so ini dibuat oleh H2P4. Tadi gambar yang cikgu tunjuk tadi ialah you guna boiling tube kelas ini dia guna container, transparent container atau clear container. Okay, so nanti kamu label alkohol. Okay, so you label hantar the real photo. Okay, so you tunjuk kat sini ini alkohol. Ini alkohol kelas ini alkohol. Okay, so and then your DNA yang ini DNA sebenarnya ni. Kalau nampak ni kelas ada this your clump of DNA of your fruits. Okay, ini adalah liquid sieve fruit liquid yang bawah ni. Ni su guna tomato. Tapi kenapa tak warna merah tomato? Sebab dia guna deterjen dia warna hijau. Deterjen warna hijau sebab tu akhirnya jadi macam ni. Okay, so ini yang kamu kena hantar nanti kelas attach to your lab report. Okay, bukan yang macam ni bukan yang macam ni. Ini lebih kepada itu kita dah bincang semasa pre-lab module. Okay, where ke atas dia adalah kod alkohol, you boleh dapat idea, you boleh dapat dari punya labeling kelas Kata tadi mesti correct labeling. Okay, correct labeling. So, sorry, kejap kelas ya. Okay, correct labeling. Atas mesti, apa dia Awatif? Awatif, kalau tak boleh cakap, tulis dalam checkbox tu. Okay, atas, bahagian atas, correct label is the cold alcohol. The cold alcohol. Okay, Nurin Azika, tengah-tengah apa? Ya, yeah, this is the DNA, okay, and the sieve liquid, ataupun the fruit mixture liquid. Okay, so betulnya ni kelas ini betulnya. Cikgu bagi keyword untuk kamu. Tolong ingat ni, salin mana-mana buat jot down, okay. So the correct labeling on your real photo nanti
is the top layer will be alcohol, the middle layer will be supernatant containing DNA filament, and the bottom layer will be the sieve liquid. Okay, so ini mesti di label nanti. Okay, so that is your observation that you have to attach with your with your lab report nanti. Okay, so this is example je tunjuk Yang ini memang kawan kamu yang buat. Dia buat container Su dia dah buat. Dia rajin sangat dibuat Okay, cikgu rasa dia tanya cikgu tanya Su nak buat lagi ke Su? Taklah cikgu, daripada videonya dia akan screenshot lah. So Su dah kerja senang kat situ. Okay, cuma nanti ada Su kena tapi cikgu dah pesan kat Su kena tengok nanti dalam soalan juga ada tak perbezaan. Sebab sedikit perbezaan kan in term of procedure. Okay, alright, so settle with that. Ada soalan tak? Ada isu tak untuk itu kelas? Tak ada. Okay, so far boleh. So jadi yang keempat apa Kaisah? Yang kelima apa? Jangan cium kali ketiga, 3 kali cium dah habislah kamu Okey, cuba ulang balik semula table. Kita dengar table cakap dulu. Table nombor 1 apa table? Table? Title. 2? Objective. Okey, 3? Procedure. Okey, procedure. Okey, 4? Result and observation. Okey, ingat tadi kena masukkan apa? Insert your real photo, your observation photo. Okay, not your drawing atau sketch photo. Okay, yang kelima Kak Steven. Kalau Steven tak dapat, cuba tarik telinga nanti. Yang kelima, Steven cepat. Uwa, uga, stop codon. Cikgu yang nyanyi Mana orang tester kita ni? Energizer kita, tester pula. Okay, so nombor 5 apa Steven? Steven. Hello, Steven. Hello. Discussion, cikgu. Yes, you are correct, Steven. Baik, kau tak kena tarik telinga Okey, nanti Steven cikgu belanja aiskrim, Steven Okey, ingatkan cikgu. Okey, so nombor 5, jangan malu Steven ni, ingatkan cikgu Cikgu dah tua Steven ni, sometimes kadang-kadang So, hoping insyaAllah kita jumpa nanti. Okay, kita pergi cafe A. Cafe A okey juga aiskrim dia kan, Zaifah Right? Okay, so discussion So analisis atau discussion. So kat sini lah apa yang kamu kena explain kelas ambil point dia. Pertama, you need to explain the result of your experiment in term of the colour, in term of the structure, in term of the position, and in term of the tiga kelas Okay, apa colour yang kamu nampak? Okay, bagaimana structure of your DNA, and where is the position of the DNA? Okay, that you need to discuss dalam report kamu. Okay. Yang kedua, okay, why you need to use mortar and pestle atau blender? Okay, this one kamu dah dapat idea masa kita bincang pre-lab module Okay, why you need to use salt detergent solution ataupun kalau salt detergent solution di di dalam makmal ataupun di rumah kelas Kenapa? Okay, and then tadi ada siapa tanya Cikgu Dania mesti sejuk ke Cikgu? Ya. Kenapa guna ice chill alcohol? Dalam itu Dania kena bincangkan, discusskan. Okay, all this all this importance in order for you to get the best result. Okay, alright. So color ni kelas color ni kalau kamu masih ingat, okay, senior kamu ada buat itu kan, Okay, kalau macam si Su ni agaknya apa yang kamu nak kata color dia? Okay, kelas kalau Su ni kamu nak kata color apa ni? Okay, kalau Su daripada H2P4. Okay, so Su kena discuss okay, explain. Okay, what is the color of the DNA that she already extract from the tomato? Okay, kalau you all tengok sebelum ini macam cikgu ada tunjuk your senior tu. Okay, your senior macam ni. Okay, let's say kalau tiba nak buat papaya tiba so papaya kat sini sini kau buat papaya aku tengok papaya also is a very nice you can get a very nice observation from papaya. Nampak ni Steven? Your senior buat papaya banyak juga. Okay, quite a lot juga papaya. Banana boleh lah kiwi juga best. Papaya, kiwi, okay. Watermelon pun okay.
Tapi kalau Kaisah nak buat durian, tapi nak tunjuk itu bukan hantar untuk lab report hantar untuk suka-suka, then go ahead. Boleh juga nanti kita tambah kat sini durian Okay, alright. Kaisah rasa nak buat durian ke? Nak buat durian ke? Jadi kena buat durian. Saya pilih kiwi, tapi kalau nak buat durian untuk suka-suka boleh je. Okay, kiwi untuk your ni lah. Yes, kalau kamu why not kalau kamu rasa ingin tahu, okay, your curiosity tu tinggi, then go ahead. Okay, sebablah alam buat. Okay, tapi jangan nanti cikgu tak nak nanti your mum ke komplain pula kena beli durian Musang King pula Kaisah tak no. Okay, so that is number 5. Okay, number Kaisah? Durian banyak dalam petik ais. Dia banyak. Token durian ni. Ada ladang Alhamdulillah. Kaisah mana Orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan Labu lah. Apa? Nilai. Mana? Nilai. Ada ladang Tak adalah. Okay. Saya kerja pertanian. Nanti bolehlah kan? Balik kampung boleh bawa untuk kita Teban kan? Nanti Laura boleh lah. Laura suka ke makan durian? Okay, so precaution step yang ke-6 kelas ni dalam report kamu mesti ada precaution step. Okay, at least mesti ada 3 kelas ni. 3 San Chang Chai Li 3 Okay, Elsa 3 precaution step. Okay, what are the precaution step? So you all boleh tengok kelas ni. Antaranya yang kamu tengok kat situ, jangan guna non-alcoholic. Itu that one boleh salah satu mesti guna alkoholik yang sejuk juga. Okay, nanti juga precaution yang kedua nanti kamu akan buat nanti dalam step yang cikgu nak ingatkan kamu kelas right. Okay, so precaution step nanti kejap lagi kita tengok dalam, kejap lagi kita bincang our lab report. Okay, and then yang ketiga yang ketujuh apa kelas? Conclusion. 2 kelas ni mesti ada 2 conclusion. Okay, 2 conclusion, and then last but not least, yang last kali is rujukan references. Okay, as what teacher brief dalam assignment, okay, teacher nak you all tulis 5 kelas ni, sekurang-kurangnya 5. You boleh tengok buku kot. Okay, so just refer and write down 5. At least kalau salah 1, you ada 4. Kalau salah 2, masih lagi ada 3. Okay, kelas ni. So that is all about lab report. And again tadi cikgu dah tunjuk the important dates. Okay, so teacher would like to call upon Awais. Awais, sebutkan balik semula 8 format lab report. 8 format lab report Awais. Nombor 1. Nombor 1 title. Okay, good. Nombor 2. Nombor 2 objektif. Okay, yes. Nombor 3. Lupa dah. Macam dia lupa ni. Nombor 3 ni. Okay, sekali lagi. Kawan-kawan tolong nombor 1 title. Ingat kelas ni 15% ni Awais. Okay, 15% Okay, again semula sebut semula. Nombor 1 title. Okay. Nombor 2 ni objektif. Nombor 3 discussion. Ni cikgu tunjuk ni Pak Awais, nampak tak? Nombor 3 orang ni prosedur. Sorry. Nombor 3 prosedur, 4 observation, 5 discussion, 6 precaution steps, 7 conclusions and 8 reference. Yes, good. Okay, alright, Awais, very good. So this is all the 8 item that you require in your lab report. Okay, kelas 15%. Okay, 15. Jangan lupa kelas okay, ada 8 format. Okay, so so that's for your, cikgu rasa okay, cikgu bagi sikit briefing untuk sebelum, selepas dan semasa kelas Okay, so I think jap. Bila lama-lama dia panas, come on my surface. Okay, so kat sini ada beberapa perkara yang cikgu boleh minta kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau sih. Okay, dah gerak dah. Okay, so ini kelas ini adalah ingatan cikgu untuk kamu tadi. Kita dah tunjuk tadi kelas okay. Okay, so do not use base hand sanitizer, juga boleh jadikan sebagai precaution kamu.
Okay, and then okay, if you want to set the DNA, you can transfer it to a small container filled with alcohol. Ini kalau kamu nak simpan lah, tapi tak lama lah. Alright, okay, kalau kamu sayang Kaisar buat durian nanti, cantik ni DNA durian ni, cikgu saya nak simpan lah. Go ahead tapi tak lama lah sebab you bukan preserve you just keep it a while in the alcohol, right? Okay, so ini briefing tentang like teacher mention kelas preparation of your masa pre-lab, masa buat and masa, because now this isolating DNA dah considered as a practical test. Okay, jadi yang ini cikgu tak boleh nak bagi kita skip je. Cikgu nak bincang sedikit post-lab. Okay, post-lab kalau buat ini sebagai eksperimen post-lab, apa yang kamu kena tulis. So cikgu bagi sedikit idea supaya kamu boleh dapat kelas Okay, semula tadi Awais, nombor 1 apa Awais? Title. Nombor 2 apa Awais? Objektif, 3 prosedur, 4 application, 5 discussion. Bagi Pak juga. Nombor 4 result observation. Okay, so yang ini kalau dulu yang ini sebab cikgu nak sebagai examiner, cikgu buatlah sketch macam ni tapi you all mesti submit yang ini kelas, okay, yang the real photo. Okay, so tadi kan cikgu dah pesan mesti label dah label tu lah mesti correct. Okay, ada 3 layer yang kamu kena label. What are the 3 layer yang you need to label? You need to label the top layer which is called alcohol, middle layer is a supernatant containing DNA filament, and the bottom layer is swift liquid, right? Okay, so you attach your your picture. Okay, next discussion. So kat sini lah kamu discuss based on what tadi yang cikgu bagi tadi kelas Yang ini yang cikgu tunjuk ini adalah mark scheme untuk lab report kelas lab report experiment 6 if you do it. Right, okay. So you just get the idea of it apa yang kamu boleh dapat, okay. So kat sini dia lebih discussion kat sini lebih kepada teori. Okay, it just that sebut kat sini the DNA that can be observed in this experiment is not pure DNA. Okay, what you did kelas your objective is to isolate DNA. So DNA yang kita buat yang you extract from all the fruits, okay, atau the plant tissue is not actually not the pure DNA. Okay, we just use our naked eyes to observe, right? Actually kalau you belajar macam chapter 1, DNA is a building block dia lah nucleotide kelas where it has pentose sugar, phosphate group and phosphate and also nitrogenous bases. Okay, so and then cikgu now you all dapat idea juga Okay, so the 2 polynucleotide chain must run in opposite direction and mention what is the importance of DNA. So untuk lab report dia lebih kepada teori, dia bincang lebih pada teori but for your lab report experiment alternative which is considered as a practical test, follow what teacher share already in the slide. Okay. Okay, conclusion you boleh dapat juga kelas The conclusion is you can mention, right, the DNA of the fruit isolated in the form of DNA filament. Yang you nampak tu DNA filament kelas bukan nanti kamu letak kata DNA Watson and Crick cikgu tarik telinga panjang nanti and rupang kan. Ini pun taklah kan. Okay, what you actually observe tu is the DNA filament. Remember kelas DNA filament. Okay. So how you can observe atau your result, DNA filament inilah suspended in the supernatant layer between the alcohol and the sieve liquid. Okay, so this is actually also your observation your result nanti kamu boleh tulis juga. Okay, and the DNA filament isolated from the fruit cell content such as protein, RNA. Ini adalah lebih daripada apa yang kamu nampak DNA filament tu sebenarnya. Okay, bukan pure DNA. Okay, dia ada juga protein, dia ada juga RNA, dia ada juga lipid, ribosome and another molecules. Okay, that is why we call it a DNA filament. Bukannya a pure DNA. Okay, so references like teacher mentioned follow exactly like what the 3 references written according to APA system. Okay, so this is the answer for soalan dalam apa ni kelas dalam our pre-lab, bukan pre-lab dalam lab report kita. Okay, based on buku practicum. Okay, practicum book kelas So this is number 1, A, B, C, and number 2 you all boleh dapat ambil capture these answers in order for you to get the idea juga. Okay, tengok soalan dalam buku ini, ingat tak ni kelas
Okey, ini adalah dalam buku home base kita, lab manual kita. Okey, lab manual kita. Okey, ada satu lagi nanti cikgu nak ingatkan kamu kelas. Okey, okey, so far ada soalan tak sekali kelas? Okey, uga. Sambung Kaisar. Uak. 3 stop codon. Okay, you all kena apa ni sambil-sambil boleh jadikan itu sebagai you punya energizer petang-petang ni. Dah terlebih. Ni kelas Okay, ini soalan dia. What is the purpose of using the following? Ni. Okay, what is the purpose of using the following salt detergent, ice chill alcohol and water bath? Ini kalau soalan yang kita buat dalam makmal. Okay, and why do we need to mash the fruits? Okay, so ini soalan kita buat dalam makmal. Okay, so cikgu bawakan tadi kamu semula dekat eksperimen alternatif tadi eksperimen alternatif, where is the eksperimen alternatif? Okay, agak sini, cikgu letak kat sini supaya you nampak. Okay, jadi cikgu pastekan soalan kat sini. Okay, so you all kalau you all kan kelas after this, okay, kalau you all contohnya siapa sini Pulse, siapa dalam kelas kita ni Pulse? Siapa sini Pulse? Ada siapa-siapa minta Pulse tak? Kalau H24 tu ada seorang Dalam P5 ada Pulse? Pang? Ada, Pang madam. Ada, madam. Ada? Ada, madam. Ada. Siapa Pulse? Tak nak aku. Tak nak aku. Siapa Pulse? Danu, siapa Pulse kelas kita? Halo? Tak nak aku dah sampai hati kamu kan. Okay, siapa? Kaisar Kaisar Pulse? Pulse apa? Pulse apa? Danu, Andrew. Oh, Danu. Saya, Danu madam. tak nak kaku Danu ya. Saya hantar dalam chat box. Oh, dalam chat box. Okay, sorry. Okay, thank you Danu Okay, so kalau Danu ke nak guna Microsoft OneNote, okay, also it's the best app, okay, for you to put in all your notes and all your question, okay, in order for you to discuss with your friends kelas as a parliddles, okay. Okay, so this is how teacher letak side by side, then you boleh tengok. Okay, kalau Danu ke atau siapa yang guna Microsoft OneNote, let me know because nanti cikgu nak acknowledge you all, okay, using all these Microsoft app. Okay, so answer of a question to Amisati, what is the purpose of salt detergent solution? Ni kelas to Amisati to emulsify fat. What is the purpose of using ice chill alcohol? To create a polar environment to dissolve DNA. Okay, ice chill alcohol to precipitate the DNA. Yang detergent solution tadi ialah untuk create a polar environment to dissolve DNA. Okay, and untuk water bath, kenapa? Act as a enzyme. Okay, water bath tu act as enzyme. Tapi kalau kamu kat rumah kita guna apa kelas? Okay, pineapple, okay, atau milk tenderizer, okay, itu alternative way. Di dalam makmal kita guna water bath, di rumah kamu guna all the enzyme, okay. Alright, okay, and then why do we need to mash the potato? The potato tu means kalau buah kamu atau the fruits, okay, in order to break down or lysis the fruit cell wall, okay. Actually cikgu dah bagi banyak input untuk you all ready for your practical test. Okay, so last but not least kelas before kita kalau tak ada apa-apa daripada kamu, right, tak ada soalan ke apa, teacher nak ada satu benda cikgu nak ingatkan kamu kelas the most important step, okay, the crucial step in eksperimen 6 ini is this one. Okay, step what we call as steps one. Kalau you refer to your video assessment yang teacher dah share tu kelas. Okay, yang ini
Okey, yang nombor 10. Okey, ni. Tilt small glass container and slowly pour ice chill hand sanitizer into the glass down the side so that if it's form a layer on the top of the fruit mixture. Ini adalah step yang paling crucial. Okay, inilah the step paling crucial sebab kamu kena make sure okay, kalau you hari tu last week cikgu ada sebut your senior kamu tu buat begini kan, so same goes to you all. Okay, mesti alcohol to fruits ikhlas okay, alcohol to fruits. Remember kotak nanti kalau fruits to alcohol you takkan dapat jawapan Alcohol tadi function the cheap alcohol function dia to precipitate the DNA from the from the fruits. Okay, so alcohol to the fruits so this is a very crucial step. Step number 10. Okay, so nanti antara foto still yang cikgu memang akan lihat confirm kelas yang akan membezakan kamu among your friends is step number 10. Okay, ini nanti foto still kamu tu how your photo representing your step okay, atau your procedure for step 10 ni. Okay, where this is the crucial step why kat sini lah nanti you akan dapat hasilnya. Okay, when you pour and then you letakkan balik atas and then you akan nampak the 3 layer. Okay, this is the DNA. Bila you buka, this is the DNA. This is the alcohol. Yeah, alcohol. This is the DNA and this is the fruit. Okay, the fruits mixture. Okay, so I think overall, okay, teacher dah bagi briefing everything daripada A sampai Z. Okay, so is there anything you want to ask me, class? Okay, again, tadi ulang balik bila tarikhnya, Kaisar? Bila tarikhnya? Tarikh mula ke tarikh akhir? Tarikh tak kira tarikh apa, kiranya Kaisar ni recap lah untuk kita punya keseluruhan. So Kaisar recap our briefing today. So secara keseluruhannya apa yang kamu dapat dari briefing cikgu? Apa yang saya dapat? Okay, yes. Untuk summary everything before we stop. 1 bulan 10 sampai 8 time tu macam kita mula ujian amali, lepas tu kita tulis laporan, tangkap gambar semua, kemudian 8 hari bulan tu memang adalah tarikh sepatutnya hantar segalanya kat Google Classroom. Kemudian untuk lab report kena tangkap gambar still foto, lepas tu labelkan dia, tangkap gambar untuk observation. Tangkap gambar apparatus, material, kemudian tangkap gambar prosedur. Kemudian untuk lab report format, dia ada title, objektif, prosedur. Sebelum ada 8, kita ada 8 so kau ingat. Okay, sebelum 1 objektif, 2 1 title, 2 objektif, 3 prosedur, 4 result atau observation, 5 discussion, 6 precaution step, yes. 7 conclusions, 8 reference. Okay, 8 references At least berapa references? 5. 5. Cikgu nak 5 kelas 5 Burhan. Okay, so I think with that cikgu dah selesaikan my briefing with you. Okay, so I've done my part. So now that is your part already. Okay, so take it easy kelas Awais take it easy, duduk, plan yourself. Okay, cikgu nampak macam ni je. Now for the time being ni, kalau you all rasa nak that is how the strategy cikgu nampak kalau if I'm the student okay, apa cikgu buat minggu ni cikgu label dulu siap-siap semua bahan. Faham tak cikgu masuk cikgu kelas? Minggu ni kalau kamu petang-petang kalau rasa macam boring-boring, dah fed up aku nak label lah aku punya apparatus dulu okay, you go and you ready your apparatus dulu. Label your apparatus everything your blender, let's say kalau kamu blender lah your container. This one apparatus ni tak ada kena-mengena nanti dengan the day you buat tu nanti, okay, you dah satu kerja dah siap dah apparatus okay, and then your material pula ini maksudnya preparation before you do your experiment. So minggu ni you jangan buang masa, walaupun cikgu kata start 1 Oktober, okay, dapat soalan, tapi kat sini you dah nampak dah dia punya cikgu dah bagi briefing kelas
Okay, you dah boleh get ready dah. Oh, okay. Material aku dah boleh fikir-fikir dah. Itu kamu dah jawab Nisa dah buat Google Form. Okay, kalau rasa nak tukar, okay, hari ni cikgu buka tambah lagi kalau sesiapa rasa itu nak tukar, boleh tukar lagi ke Nisa Nisa biar dia buka dulu, open lagi the ni for if you choose. Because now dah jadi, itu kita tak tahu lagi jadi practical test kan? Okay, sekarang ni dah jadi practical test, so teacher nak you really choose your correct fruits. Okay, kalau Kaisar tu nak buat durian tu biarlah dia. Okay, itu untuk seronok dia. Tapi untuk your lab report, pilih buah yang betul-betul nampakkan ada DNA. So cikgu buka lagi open for any respon kalau you nak ubah. Okay, for your material Okay, so you dah boleh fikir kalau teacher remind tadi, kalau boleh jangan cari non-alkohol tapi nanti tak jadi eksperimen kamu. Cari yang alkoholik. Okay, kalau jangan guna etanol yang cikgu rasa ada juga tanya sebenarnya H2P4 tanya etanol yang untuk cat tu boleh tak cikgu? To be safe macam ni to be safe you all guna je hand sanitizer. Okay, hand sanitizer ni memang kan telah di everywhere semua orang pakai Okay, etanol tu kita tahu tiba-tiba kan we don't know cikgu risau meletup ke apa we don't know. Walaupun tak guna api tapi ialah still kita tak tahu apa so hoping you all just guna this liquid hand sanitizer the alcoholic one. Kalau tak dapat 80 paling dapat 75 pun okey lah. Kalau 50 no kelas 50 dia takkan dapat nanti result yang akan okey. Okay, 95 the best lah. Okay, 95% is the best. Kalau dapat 75, kalau cari-cari tak ada juga 75 pun okey lah. Okay kelas itu adalah my reminder. Okay, so Jumaat ni nanti you dapat tengok soalan. Okay, dah boleh dah boleh bayangkan macam nak buat. Right, okay, and then get ready juga untuk your task. Kejap lagi cikgu dah siap kelas untuk task 3 ini. Task 3 partner yang kelas nanti cikgu akan bagi, kita siapkan PowerPoint dia, your task assignment ini untuk mudahkan kamu. Okay, cikgu tak hari ni cikgu akan habiskan marking your task 2. Okay, jadi task 3 kamu teacher nanti akan assign you all berkapal Okay, this is the question. Okay, cikgu panggil task 3 ini sebagai dynamic duo. Okay, duo berdua, duo ini contoh Kaisar dengan Awais. Okay, partner nanti Gan dengan Zila Okay, contoh nanti. Okay, so you have to record your sharing session with your partner in Microsoft Teams. Okay, Microsoft Teams you boleh record macam cikgu sekarang you discuss dua orang macam Awais. Okay, Kaisar kau mula dulu. Okay, so protein synthesis, bla 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 bla. Okay, don't worry. Cikgu bantu kamu dengan your senior. Ini senior kamu ni yang memang confirm dah dapat 30 markah. Aku nampak tu kelas 30/30. Masa beliau again Puan sorry to say Puan ni ialah antara semua dia okey. Okay, Puan Yao King yang cuba panggil King Raja kan. Okay, so cikgu marking pun 30, another pensyarah pun 30. So you all boleh, nanti cikgu bagi ni, okay, I will give this soft copy. You all just follow this point. Okay, you discuss dalam tu. So kalau ada apa-apa lagi kata cikgu apa lagi, then kamu boleh raise up the things. So cikgu nak reduce your punya beban burden. Tapi make sure you nanti santai-santai create Microsoft Teams, masuk dalam. Okay, jom record. Okay, free of then nanti recording video tu you share dengan cikgu dan Sway. Cikgu nanti akan bagi Microsoft Sway link Okay. Hari Khamis masa kelas kita nanti, ini dia punya translation process lah. Tadi transcription ni tadi transcription, ini translation dia. Okay, dulu sesi lepas pelajar hantar pelajar hantar dalam bentuk yang you akan hantar tu lah. Okay, you bayangkan cikgu ada 3 tutorial kelas, marking masa tu berapa orang pelajar Okay, semua ni marking daripada task 1 sampai task 4. Okay, so untuk kamu di SEM disebabkan online, jadi kita ubah sesuai sikit online. Alright, okay, cuma task 4 kamu je buat. Ini adalah antara contoh yang teacher cakap kelas yang buat dalam bentuk poster. Tapi yang ini bukan A4 ini poster senior kamu yang dia buat dalam bebas masa tu. Yang penting dia dapat tunjukkan proses dia. Okay, so I will share this and this is your task. Okay, teacher akan juga share this arahan Okay, so hoping by Khamis boleh siap. Khamis petang tu cikgu nak cuba
buat test run exam online kamu hari Khamis petang tu kalau boleh. Khamis petang nanti kita cuba buat test run online macam ala-ala hari Sabtu. You boleh tak buat? Okay, task 1, task 2, task 3. Sebab tu cikgu nak you completekan all your task task 1, task 2, task 3 dulu. Okay class, so that's all from me. Kaisa pun dah tolong recap. Elsa ada apa-apa nak cakap Elsa? Elsa ada apa nak cakap? Tak ada. Ikan patin masak tempoyak sedap, Laura. Oh. Okay, so that's all kelas So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jumpa hari Rabu, Khamis kelas Okay, see you. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay, Zee, thank you. Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. thank you. Thank you, madam. Okay, thank you everyone. Okay, stay safe.